Okay. Can you see my computer screen? Yes, sir. Today we will discuss the topics. This is Poisson distribution. Okay. Before discussing Poisson distribution, we will discuss the Poisson process. A Poisson process is a model for a series of discrete events. Poisson distribution, we will use the Poisson process concept of Poisson distribution process for the types of discrete random variables. Okay, discrete event. Discrete event means discrete type random variables. Okay, where the average time between events is known. Okay, ইভেন্টগুলোর মধ্যে অ্যাভারেজ টাইমটা আমরা অ্যাভারেজলি আমরা কাউন্ট করতে পারি, বাট দ্য এক্সাক্ট টাইমিং অফ ইভেন্টস ইজ র্যান্ডম। এক্সাক্ট টাইমটা আমরা কিন্তু র্যান্ডমলি অ্যাজাম্পশন করি, বাট এখানে আমরা কি করবো, অ্যাভারেজ টাইমটা আমরা জানতে পারবো, কিন্তু এর এক্সাক্ট টাইমটা আমরা কি র্যান্ডমলি চুজ করবো। The arrival of an event is independent of the event before. তাহলে এখানে আমাদের arrival of an event, তাহলে এখানে ইভেন্টগুলো কি হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে, বাট হিয়ার you have to remind that the waiting time between events is numerical. Since this is a discrete type random variable, if one occurrence occur at this point and another occurrence this at this point, okay, তাহলে মনে করি একটা occurrence এখানে ঘটছে, another occurrence ঘটছে এই সময় গিয়া, আর থার্ড occurrence ঘটছে এই সময় গিয়া। Okay, tell me here there has many times between this event and this event. এটা যে একটা ইভেন্ট কাউন্ট করি, ওকে, এটা যে আরেকটা ইভেন্ট কাউন্ট করি, সেকেন্ড ইভেন্ট, দিস ইজ থার্ড ইভেন্ট। দেখো তো ফার্স্ট সেকেন্ড ইভেন্টের মধ্যে একটা টাইম আছে, ওকে, বাট থার্ড এবং সেকেন্ড এবং থার্ডের মধ্যে একটা কি টাইম ইন্টারভ্যাল আছে। বাট ইন দিস ডিসক্রিট টাইপ র্যান্ডম ভেরিয়েবল, দ্যাট মিনস Poisson distribution, for Poisson distribution we will neglect this time intervals. Okay, শুধু আমরা কি করব, from here we will consider only the discrete numbers. Okay, এদের মধ্যবর্তী টাইমটাকে আমরা নেগলেক্ট করব, সেটা এখানে বলা হয়েছে। দিস ইজ ওয়েটিং টাইম বিটুইন ইভেন্টস ইজ মেমোরিলেস। ওকে, তাহলে আমাদের একটা ইভেন্ট থেকে আরেকটা ইভেন্টের মধ্যবর্তী যে টাইমটা আছে, সেই টাইমটাকে এখানে বলা হবে কি, দ্যাট টাইম উইল বি কল হিয়ার ওয়েটিং টাইম। দ্যাট উইল বি হিয়ার কি হবে, মেমোরিলেস। মেমোরিলেস মিন্স কি, নেগলেজিবল। ওকে স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, শিওর। স্যার, আপনি যে বললেন যে আমরা যে মাঝখানে যেটা পয়েন্টটা পড়ে ওটাকে আমরা নেগলেক্ট করব, সো আমরা সামনে যাব না পিছন দিকে যাব, লাইক এখানে ঘুরতে যাব না দিকে যাব। টাইম ইজ স্টার্ট টাইম। টেল মি, আমার কিন্তু এই প্রসেসটা প্রসেস করছে টাইমের রেসপেক্টে কাউন্ট করব। ওকে, টাইম ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, ইজ ইট রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, তো টাইম পজিটিভ হলে কি হবে, তাহলে ওটা কোন দিকে যাবে, সামনে পিছন দিকে যাবে। টাইম পিছন দিকে নেগেটিভ না? রেসপন্স মি। জি স্যার, মানে পিছন দিকে যাবে আর কি। আমাদের সবসময় কি হবে, অলওয়েজ ফরওয়ার্ড। ওকে, বুঝছি স্যার। লাইক স্যার 2.8 থাকলে আমরা 3 ধরে নিব। 2.8, আচ্ছা 2.8 একটা নাম্বার, ডিসক্রিট নাম্বার। ওকে, যদি তোমাদের এই টাইমটা যদি ফিক্সড করা থাকে, তোমার 2.1 দেওয়া আছে, একটা ওখানে ঘটছে 2.1 টাইমে, অ্যানাদার ওখানে ঘটছে একটা পয়েন্ট 2.8, আমি ইন্টিজার বলে লিখি কেন, 2.8 বলছো, তাহলে এইটা মানে 2.1, দিস পয়েন্ট ইজ 2.8, এদের মধ্যে একটা টাইম আছে না, ইন্টারভ্যাল। রেসপন্স মি। জি স্যার, আমি তো এই আমি বললাম নেগলেক্ট করব, ফ্র্যাকশন কাউন্ট হবে। ওকে, এটা হচ্ছে ডিপেন্ড অন কোশ্চেন। কোশ্চেন যদি তোমাদের occurrence যদি 2.8 টাইমে গিয়ে ঘটে, তাহলে ওটা আপনি কাউন্ট করবেন। বুঝতে পারছো? তাহলে তো বুঝছি স্যার, তাহলে সামনে থ্রিতে চলে যাবে একদম। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। ওকে, ফর এক্সাম্পল সাপোজ we own a website which our computer network CDN tells us goes down on average once per 60 days. 60 days এর মধ্যে অ্যাভারেজলি একবার করে goes down, মানে কি পতন ফেলিওর হয়, বাট one failure does not affect the quality of the next. 60 দিনের মধ্যে একদিন যদি ফল করে, ওকে, সেটা কিন্তু আমাদের কোয়ালিটিকে নেক্সট কোয়ালিটি কোনো চেঞ্জ করবে না, সেটা এখানে বলে এফেক্ট করবে না। So from here we can say that all we know is the average time between failures. তাহলে কি আমাদের ফেলিওরের মধ্যবর্তী অ্যাভারেজ টাইমটা কি হবে, আমরা এখান থেকে জানতে পারবো। তাহলে আমরা একটা ডেফিনিশন থেকে let the number of occurrence of some event in a given continuous interval be counted. At a continuous interval এর মধ্যে number of occurrences counted. Then we have an approximate Poisson process that will be denoted by lambda. Okay, the values of lambda is greater than 0. তাহলে কি lambda will be here positive number. This is called approximate Poisson process if the following conditions are satisfied. আমাদের কি হবে, আমরা
নাম্বার অফ অকারেন্সেস অফ সাম ইভেন্ট, কিছু ইভেন্টের নাম্বার অফ অকারেন্স কি আমরা কাউন্ট করবো, ওকে, ইন এ গিভেন কন্টিনিউয়াস ইন্টারভেল, একটা কন্টিনিউয়াস ইন্টারভেলের মধ্যে নাম্বার অফ অকারেন্স আমরা কি করবো এখানে কাউন্ট করবো। দেন উই হ্যাভ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্ট কোর্স, আমাদের একটা অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্ট কোর্স থাকবে উইথ প্যারামিটার, যার যেটাকে আমরা ডিনোট করবো ল্যাম্ডা দ্বারা, হুইচ ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান 0। যদি এটা যদি হয়ে থাকে, this satisfied the following conditions. First condition is the number of occurrences in and non-overlapping subintervals are independent. What do you mean by this? This represents at first, যদি একটা সাবইন্টারভেল কথা আছে, ওকে, ইন্টারভেল আছে, if if this is the point A and this is the point B, tell me here, we can say that A comma B, this is the interval, is it right? Response me. জি স্যার। Okay. We can divide this interval into many sub-intervals. One point আছে, this is x1, this is কত x2, okay, up to dot last point is here xn, okay. যদি আমাদের কি করি, তাহলে এখানে কত সংখ্যা আছে, কত সংখ্যক সাব-ইন্টারভেল আছে, এখানে টোটাল n plus 1 times সাব-ইন্টারভেল আছে, তাহলে এখানে 1 2 3 up to এখানে হবে xn, n সংখ্যক, এটা হবে কত n plus 1 সংখ্যক সাব-ইন্টারভেল পাওয়া যাবে, ওকে। বাট according to the first property, this is the number of occurrences in non-overlapping subintervals are independent. What do you mean by non-overlap? আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ইনিশিয়ালি যে ইন্টারভেলটা আছে সেই ইন্টারভেলটা দিয়ে কি করতে হবে, সেই ইন্টারভেলটাকে আমরা কি ফার্স্ট অফ অল we have to divide into some subintervals, কিছু সাবইন্টারভেল ভাগ করে নেব। What do you mean non-overlap? Non-overlap মানে কি, একটা subintervals contains one event, okay, but there has no, একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে কি more than one কোনো occurrence ঘটবে না, যদি more than occurrence ঘটে তাহলে that will be called here overlapping event, is it right? Overlapping interval, তাহলে overlap মানে হচ্ছে কি, একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে যদি কি হয় more than one যদি occurrence ঘটে তাহলে সেটাকে বলা হবে overlap। overlap মানে কি বোঝায়, জেনারেলি what do you mean by overlap? একটার সাথে আরেকটা কি মিলে যাওয়া, ইজ ইট রাইট? ওকে, এখানে একটা আছে, এর সাথে আরেকটা লাইন আছে, তাহলে এটাকে ওভারল্যাপিং বলি না? ওকে, তাহলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে নন ওভারল্যাপিং মানে হচ্ছে কি, একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে দিয়ে কি হবে, শুধুমাত্র একটা অকারেন্স ঘটবে। যদি আমাদের একাধিক অকারেন্স ঘটে তাহলে বলছে the number of occurrences in non-overlapping, non-overlapping কোনো ওভারল্যাপ ঘটবে না, সাবইন্টারভেলস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এখন তাহলে কি হবে, একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে দিয়ে অ্যাটলিস্ট কি হবে, অ্যাট মোস্ট একটা করে কি করবে occurrence ঘটবে, ওকে। যদি একটা করে occurrence ঘটে, that intervals will be called here non-overlapping subinterval। বুঝতে পারছো? তাহলে কি বলো, ওভারল্যাপ আর নন ওভারল্যাপের মধ্যে পার্থক্য কি? তাহলে একটা সাবজেক্টের মধ্যে দিয়ে কি হবে, একটা occurrence যদি ঘটে সেটাকে বলা হবে নন ওভারল্যাপ, ইজ ইট রাইট? জি স্যার। আর যদি কি থাকে, একটা occurrence একটা ইন্টারভেলের মধ্যে যদি মোর দ্যান ওয়ান যদি occurrence ঘটে তাহলে সেটাকে বলা হবে ওভারল্যাপিং, ওকে। তাহলে আমরা according to the first condition that has given the number of occurrences in non-overlapping subinterval are independent, সেই রকম non-overlapping subinterval কি হবে, independent হবে according to the property 1. In the second property, from the second property, the probability of exactly one occurrence in a sufficiently short subinterval of length h, যদি আমাদের প্রবাবিলিটি বের করব, the probability of exactly one occurrence মানে একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে দিয়ে একটা occurrence ঘটছে, ওকে। এখন সেই সাবইন্টারভেল যদি লেন্থ যদি কত হয়, h যদি হয়, এই সাবইন্টারভেল লেন্থ যদি h হয়, but we know that Poisson process is lambda, this is Poisson process, okay. In that case, its probability for occurring the occurrence that will be কত হবে, lambda into h, okay. তাহলে এখন বলা হচ্ছে যদি এখন সেকেন্ড প্রপার্টিজ, the probability of exactly one occurrence, যদি একটা occurrence মধ্যে দিয়ে, যদি একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে একটা occurrence ঘটে in a sufficiently short subinterval, শর্ট সাবইন্টারভেল মানে হচ্ছে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবইন্টারভেল যেটা বলি আমরা, তার লেন্থ যদি হয় h হয়, দেন the probability of that will be কত হবে, lambda into h, okay. তাহলে এটা হলো occurrence probability। and according to the third property, this is the if the probability of two or more occurrence in a sufficiently short subinterval, that means যদি একটা সাবইন্টারভেলের মধ্যে দিয়ে মোর দ্যান ওয়ান occurrence যদি ঘটে, ওকে,
হুইচ প্রবাবিলিটি উইল বি কত হবে 0, এটা এখানে বলা হয়েছে। তাহলে এখানে বলা হয়েছে কি যদি কোনো সাবজেক্টের মধ্যে দিয়ে 2 or more occurrence ঘটে ইন এ সাবজেক্ট শর্ট সাবজেক্ট হুইচ প্রবাবিলিটি উইল বি হিয়ার 0। তো 0 কখন হবে যদি একটা সাবজেক্টের মধ্যে দিয়ে মোর দ্যান 1 occurrence ঘটে তাহলে তার প্রবাবিলিটি হবে 0। আর যদি একটা সাবজেক্টের মধ্যে দিয়ে এক্স্যাক্টলি একটা occurrence ঘটে ওকে এবং সেই সাবজেক্টের লেন্থ যদি এইচ হয় দেন the its corresponding probability will be corresponding probability for occurring the occurrence that will be কত হবে lambda into h. And according to the first condition, this is the number of occurrence in non-overlapping subintervals are independent. Okay, this is the condition number কত a. Now we'll discuss a formula. We will derive a formula from here. Let x denote the number of occurrences in a subinterval of length h or of length 1. তাহলে বলা হচ্ছে কি x হচ্ছে কি নাম্বার অফ অকারেন্স ইন এ ইন্টারভ্যাল অফ লেন্থ 1, যে ইন্টারভ্যালের মধ্যে আমরা কাজ করতেছি এখানে ইনিশিয়ালি আমরা ইন্টারভ্যালটা চুজ করছি কি a, b। ওকে, যেহেতু আমাদের এখানে বলা হয়েছে ইন্টারভ্যাল লেন্থ 1 হবে ওকে, টেল মি হিয়ার দ্য ইন্টারভ্যাল উইল বি কত হবে interval length is 1 হয়, so we can consider the left in point of the interval is 0, right in point of the interval is 1. Can you say tell me the length of this interval is? Response করো, এই ইন্টারভ্যালের লেন্থ কত? 2 কি স্যার? 0 to 1 কত লেন্থ কত? স্যার 1 স্যার 1, সেটা এখানে বলা হয়েছে অফ লেন্থ 1। তাহলে আমরা চুজ করছি if this is 0 point and this is 1 point. Okay, so from here there is given x, capital X represents here the number of occurrences in a interval of length h. তাহলে এখানে এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ occurrence ঘটবে তার নাম্বারটা হচ্ছে কত ক্যাপিটাল x। ওকে, সেটা এখানে ডিনোট করা হয়েছে। তাহলে length 1 represents 1 unit of the quality under consideration. We would like to find an approximate for probability of capital X equals to small x where x is a non-negative integer, x is a non-negative integer. Okay, to achieve this we partition the unit interval into n subintervals of equal length. তাহলে এখন বলো দেখি আমাদের এই সাবইন্টারভ্যালটাকে ইউনিট মানে n সংখ্যক সাবইন্টারভ্যালস ডিভাইড করতে পারছি, n সংখ্যক সাবইন্টারভ্যালে ভাগ করতে পারছি। ওকে, তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ড আপ টু ডট last will be here n subinterval. Okay, তাহলে can you remember how can if we divide the subinterval into n times subinterval, then the length of the subinterval will be, can you say that will be what হবে if the interval is a comma b. Okay, and if we divide this interval into n subintervals, then and is the length of the subinterval is h, so n is the total number of subintervals, h is the length is the total number of subintervals, total number of subintervals, h is here length of subintervals okay, and b is here upper in point, right in point, a is here left in point. So from here we can say that this will be কত হবে n into h, n into h equals to b minus a here. So from here we can say that the values of h will be কত হবে b minus a by n. Okay, so if we consider this in particular interval, this 0 to 1, from here we can say that the values of b is here 1 and a is here 0, n is n, so this will be কত হবে 1 by n. From here we can say that the length of this subinterval that will be কত হবে 1 by n, that has given যেটা এখানে দেওয়া হয়েছে। ওকে, length 1 by n. If n is sufficiently large, n এর মান যদি আমাদের আস্তে আস্তে বড় হয়, মানে কি নাম্বার অফ সাবইন্টারভ্যালস পর্যন্ত বাড়াই, তাহলে দ্যাট ইজ মাস লার্জার দ্যান x, x এখানে দেওয়া হবে তার থেকে একটু বড় হয়, we shall approximate the Poisson the probability that there are x occurrences in this unit subinterval by finding the probability of exactly x of this n subintervals is has one occurrence. তাহলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে, তাহলে এখানে বলা হয়েছে total number of occurrences here x. Okay, if we consider the values of n is greater than x, যদি আমরা কি করি x এর মান n এর মান যদি
x থেকে যদি বাড়াই নেই, তাহলে n এর মানে x থেকে বাড়ানো মানে কি? রেসপন্স করো, তাহলে কোনটা বড়? নাম্বার অফ সাবমিটের সংখ্যা বড় না নাম্বার অফ অকারেন্সের সংখ্যা বড়? স্যার নাম্বার অফ অকারেন্সের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তাই No, না? no, no. X is fixed here. তাহলে x এর corresponding element is small x, okay? n if যদি আমরা যদি n এর মান যদি x থেকে বড় নেই, তাহলে কোনটা বড় হবে? n এর মান বড় হবে না x এর মান বড় হবে? n রিপ্রেজেন্ট করে here নাম্বার অফ সাবমিট events আর x রিপ্রেজেন্ট করে কি? নাম্বার অফ অকারেন্স, ওকে? নাম্বার অফ অকারেন্সটা ফিক্সড। ফিক্সড এর যদি n এর মানটা বাড়াই বা সাবমিটের সংখ্যা বাড়াই, আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি। মনে করো ইনিশিয়ালি এখানে এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে 5টা অকারেন্স ঘটতেছে। আমাদের সাব ইন্টারভ্যাল আছে মনে করো 7টা। রেসপন্স এটা ইন পার্টিকুলার এক্সাম্পল। মনে করো এই 0 থেকে 1 এর মধ্যে তোমার 7টা অকারেন্স ঘটতেছে, কিন্তু তোমাদের সাব ইন্টারভ্যাল আছে কোনটা? 7টা। এই n 7 কার ভ্যালু হবে? n x এর ভ্যালু, স্যার এক্স এর স্যার। n এর ভ্যালু। আর 5 কার ভ্যালু? নাম্বার অফ অকারেন্স, 5 অকারেন্স স্যার ইজ 5 রাইট। হবে স্যার, তখন এক্স এর ভ্যালু স্যার। তাহলে আর এখন আমরা 7 কি হবে করব? এর ভ্যালু। ওকে, যদি আমি n এর মান 7 মানে কি? তাহলে আমরা কি করব? 0 টু 1টাকে 7টা সাব ইন্টারভ্যালে ভাগ করব। 1 2 3 4 5 6 7, ওকে? সেটা 7। এখন আমাকে বলো, যদি আমি এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে 7টা 5টা যদি অকারেন্স যদি ঘটাই, তাহলে এখন 5টা কি করবে? 5টা সাব ইন্টারভ্যালের মধ্যে যাইতে হবে, ওকে? 5টা প্রত্যেকটাতে একটা করে সাব ইন্টারভ্যালে একটা করে যদি অকারেন্স ঘটে, তাহলে তার প্রবাবিলিটি তাহলে কি হবে? ল্যাম্বডা ইনটু এইচ ফর্মুলাকে স্যাটিসফাই করবে, ইজ রাইট? রেসপন্স করো। তাহলে কি 5টাকে 5টা সাব ইন্টারভ্যালের মধ্যে কি হতে পারে? 5টা অকারেন্স ঘটতে পারে, ওকে? বাট জি স্যার। মাঝে মাঝে কি হতে পারে? কিছু যদি ওভারল্যাপ করে কোনো সাব ইন্টারভ্যালে কোনো অকারেন্স, তাহলে তার কনস্ট্যান্ট প্রপার্টি কত হবে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রপার্টি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন সি, সি অনুযায়ী কি হবে? যদি ওভারল্যাপ ঘটে 2 আর মোর যদি অকারেন্স ঘটে, সেক্ষেত্রে তার প্রপার্টি কত হবে? 0। আর যেসব সাবমিটের মধ্যে যদি একটা করে অকারেন্স ঘটবে, তার প্রবাবিলিটি কত হবে? ল্যাম্বডা ইনটু এইচ। এটা বুঝতে পারছো কেন ল্যাম্বডা ইনটু এইচ হয়েছে? রেসপন্স করো। বি নাম্বার পরে দেখো, যদি এক্স্যাক্টলি 1 অকারেন্স ঘটে একটা সাবমিটের মধ্যে দিয়া অফ লেন্থ এইচ, তাহলে তার প্রবাবিলিটি কত হবে? ল্যাম্বডা ইনটু এইচ হবে। সেটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। তাহলে যদি আমাদের যেহেতু 5টা অকারেন্স ঘটতেছে 7টা সাবমিটের মধ্যে, যদি একটা করে যদি ঘটে, তাহলে 2টা কিন্তু সাবমিটের গ্যাপ থাকবে। তার গ্যাপ থাকলে তার করসপন্ডিং প্রবাবিলিটি 0 হবে, ওকে? এখন আবার যদি কি, আবার এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো সাবমিটের মধ্যে যে 2টা অকারেন্স যদি ঘটে, তার করসপন্ডিং প্রবাবিলিটি কত হবে? 0 হবে, এখানে বলা হয়েছে, ওকে? তাহলে আমাদের 7টা থেকে আমাদের ফার্স্ট অফ অল কি করতে হবে? 5টা যদি অকারেন্স, ওকে? তাহলে 7 C5 এভাবে চুজ করে আমাদের কাজ করতে হবে, সেটা আমি পরে আসতেছি ওই কনসেপ্টটা। তাহলে আমাদের এখান থেকে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য পজিশন নাম্বার বি, বি থেকে পাবো যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা সাবমিটের লেন্থ কত এখানে? রেসপন্স করো। প্রত্যেকটা সাবমিটের লেন্থ কত? 1/n পাইছি এখানে, এই যে ফর্মুলা দেওয়া 1/n কিভাবে পাইলাম? যদি আমি এই সাবমিটকে n সহ সাবমিটে ভাগ করি, তাহলে লেন্থ অফ ইজ সাবমিটেবল দ্যাট ইজ কত? 1/n, ওকে? আর যদি ওই সাবমিটের মধ্যে একটা করে অকারেন্স ঘটে, হুইচ করসপন্ডিং প্রবাবিলিটি কত হবে? ল্যাম্বডা ইনটু এইচ, বাট দ্য ভ্যালুস অফ এইচ ইজ কত? 1/n। 1/n থাকার কারণে তার করসপন্ডিং অকারেন্সের প্রবাবিলিটি হবে ল্যাম্বডা ইনটু n বাই কন্ডিশন বি নাম্বার। And the probability of 2 or more occurrences in any one submutable is essentially 0. যদি আমাদের কি হয়, কখনো কোনো সাবমিটের মধ্যে দেওয়া ওভারল্যাপ করে অকারেন্সের, দেন হুইচ করসপন্ডিং প্রবাবিলিটি উইল বি 0, সেটা এখানে বলা হলো কন্ডিশন সি দ্বারা। And for each submutable there is exactly one occurrence with a probability of approximately this. তাহলে আমাদের according to the first b same condition we know that the occurrence will be কত হবে? lambda into 1/n. lambda into 1/n মানে হচ্ছে কি? the probability of occurrence, তাহলে occurrence probability কত? lambda into 1 মানে কি? lambda by lambda কি ছিল? lambda into 1/n. this represents here কি? lambda by n, is it right? রেসপন্স করো। lambda by n, সেটাই কিন্তু এখানে লেখা আছে, তাই সেটা উঠবে lambda by n। কনসিডার দ্য occurrence and non occurrence। যদি occurrence ঘটে তাহলে কি হবে? the which probability will be 1/n। যদি non occurrence ঘটে তাহলে তার probability কত হবে? for non occurrence, তাহলে কি হবে সেটা? 1 minus lambda by n, is it right? রেসপন্স করো। ইয়েস স্যার। রেসপন্স করো দেখি।
occurrence মানে হচ্ছে কি lambda by n, and non occurrence মানে হচ্ছে কি complement of this, that means with the 1 minus for the lambda by n. Okay. Then from here we can consider every subinterface has two outcomes. One will be occurrence and another will be key non-occurrence. Is it right? Response করো। ইয়েস স্যার। যখন আমরা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন শিখছিলাম তখন কি ছিল, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন প্রত্যেকটা ট্রায়ালের টু আউটকাম ছিল, একটা ছিল কি সাকসেস and another was ছিল failure. Is it right? The occurrence is success and non-occurrence is here failure. Okay, so we can consider this concept in the binary trial. Okay, and so the occurrence and non-occurrence in is subinterval as a binary trial. By condition A, we have a sequence of n binary trials. যেটা আমাদের n সহ সাবইন্টারভ্যাল কনসিডার করছে যে প্রথমেই n সহ সাবইন্টারভ্যাল আমরা কি আমাদের n সহ কি আছে binary trial consider করতে পারি. From here we have to choose the with probability p represents here k equal to the occurrence, p represents here equal to the occurrence. Thus an approximate for probability of x equals to x is given by the binomial probability distribution. That will be here probability of capital X equals to small x. This is the small f of x. Okay, that will be কত হবে এখানে n cx, x represents here the total number of occurrence. Okay, the total number of occurrence x ছিল, কারণ আমাকে বলে দেখেন occurrence probability কত lambda by n. So the power of lambda by n, that will be x here, and non occurrence is here 1 minus lambda by n. Okay, so the power of this will be কত হবে n minus x here. Understand? So this is the PMF of Poisson distribution. Now we will expand this function. এই ফাংশনকে এখন আমরা কি করব expand করব. How can we expand this? For expanding this তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের Poisson distribution কি হবে main probability mass function concept. Okay, now we will expand this function. For expanding this we will take here limit n tends to infinity, n increase করতে হবে, n increase মানে কি without bound মানে কি কোনো বাউন্ড থাকবে না, মানে কি ইনফিনিটি হবে। ওকে, যদি আমি ইনফিনিটি নেই তাহলে এখানে বিভিন্ন টার্মের আমাদের ফর্মুলা আছে। ওকে, তো এই ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে এখানে ফর্মুলা আছে কত limit n tends to infinity minus 1 minus lambda by n whole to the power n. This is কত, this value is e to the power minus lambda, and limit n tends to infinity 1 minus lambda by n whole to the power expand করা হয় তাহলে আমরা এই ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব। ওকে, after substituting these values into this equation we will get this will be this function. Okay, so from here we can say that the probability mass function of Poisson distribution PMF of Poisson distribution, that will be probability of capital X equals to small x. This is a small f of x. Okay, so this will be তাহলে কত হবে এখানে দেখি এটা আছে lambda to the power x into e to the power minus lambda divided by x factorial. Lambda to the power x into e to the power minus lambda divided by x factorial. Okay, but the values of x is here 0, 1, 2, 3. This is the PMF of Poisson distribution. But in your question we do not give any derivation. Okay, so we do not need to understand this derivation. A derivation আমাদের শেখার দরকার নাই। Okay, but if you interested to learn this then you can contact personally with me. Okay, তাই আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব। বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের মূলত রাখবে this function. This is the PMF of Poisson distribution. Understand or not? এটা কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখবেন। We will try to give your different types of distribution on your question. Okay, কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু এইসব ফাংশন কিন্তু আমরা দিয়ে দেবো, দেওয়ার ট্রাই করবো। ওকে, তাহলে মুখস্থ না করলে কিন্তু হবে কোশ্চেন দেওয়া থাকবে। বুঝতে পারছো? এই রেসপন্স করো, নাহলে আবার বলবো। So from here we can say that this is the PMF, probability mass function of the Poisson distribution, but the values of x will be 0, 1, 2, but the values of lambda will be greater than 0 here. From here
Now we will discuss this function, okay? This property batch function. Since this will be a property batch function, so we know that the summation by according to from the properties of Poisson distribution. Oh, okay. So from the properties of property batch function, that we know that কি জানি summation of f of x will be কত হবে 1, is it right? So from here we can say that summation of the values of f of x is lambda to the power x into e to the power minus lambda divided by x factorial, okay? That will be কি হবে, for that case the values of x will be কত 0 up to কত infinity. So since in that case summation depends on x values, okay? But e to the power minus lambda, this is free from x, so we can take e to the power minus lambda outside of the summation. That will be কত হবে summation of x equals to 0 to plus infinity lambda to the power x divided by কত x factorial, okay? Now if you expand this summation on this function, okay, then we'll get a formula that is e to the power কি হবে lambda. This is the formula of e to the power lambda here, okay? এটা আমাদের e to the power lambda হবে, তাহলে the first term is here e to the power minus lambda and this is e to the power lambda. So from here we can say this will be কত হবে e to the power minus lambda plus lambda. So from here this will be e to the power 0, e to the power 0 means 1, okay? That 1 পাইলাম, so we can say that f of x will be here already mass function, okay? তাহলে already mass function concept আছে আমাদের এখানে এটা. Now we will find out the mean and variance here. In this problem by in this function, lambda is constant but x is power or exponent power, okay? So from here we can say that this is an exponential function lambda to the power x. That's why for finding mean and variance we will apply here moment generating function, okay? The concept, okay, moment generating function. So we know that the moment generating function m of t, that is for the exponential of e to the power t into capital X, that will be কত হবে summation of x equals to 0 up to infinity e to the power dx, and this is the function of f of x, okay? The question of power after substituting the values we will get this is the power of e to the power কত হবে lambda into e to the power, তাহলে দেখো এটার ভ্যালু summation of this will be the value of e to the power lambda into e to the power t here, okay? But from here if you take common lambda, that will be this value কত হবে e to the power lambda into e to the power t minus 1. This is the momentary function of Poisson distribution, okay? Now from here we will find out the values of mean. For we know that the mean is here কত m prime of 0, okay? For that case we will differentiate, we have to differentiate m of 2 to 50, then that will be this, okay? If you differentiate m prime of t to t again, then that will be this result, okay? From here we will be m prime of 0 and this is m double prime of 0 minus m prime of 0 whole square. So from here we can say that for Poisson distribution mean and variance are কত response me Poisson distribution minimum variance কত same, this is lambda here, understand? মনে রাখতে হবে, you have to remind that the Poisson the mean and variance of Poisson distribution, that will be same value. This is কত lambda. Lambda was কি ছিল Poisson process here, okay? We can derive this mean and variance in another way, okay? But we do not need here, other দরকার নাই. Now we discuss the example number 2.61, okay? Let x have a Poisson distribution with a mean of lambda equals to 5, lambda 5 দেওয়া আছে using table 3. There has given a table, তাহলে এখানে বলা আছে কি we have a Poisson distribution with a mean of lambda equals to 5. Lambda মান কত দেওয়া আছে mean of lambda equals to 5 দেওয়া আছে, okay? From here, okay, from here we know that the values of the PMF of Poisson distribution, that is কত f of x, this is lambda to the power x into e to the power minus lambda divided by কত x factorial. But here the values of x is 0, 1, 2, 3 dot dot, is it right? Response me. Since the Yes, values sir. of
lambda is 5, so this will be তাহলে কত হবে 5 to the power x into e to the power minus 5 divided by x factorial. Is it right? Response me. জি স্যার Okay, so the values of x will be 0, 1, 2, 3 total. যদি তুমি পার্সেন্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন কি করতে পারো, ল্যামডার মান যদি ডিফাইন করতে পারো, then you can solve the problem easily. তাহলে ইজিলি সলভ করতে পারবে। ওকে, তাহলে এখন দেখো from here we have to find out the values of কত probability of at most 6, x is less than 6. What do you mean by this? This represents at most 6. Okay, so now the probability of x is greater than or equal to 6. Okay, this represents কি করে, but before discussing this we can say that the PMF, CDF of Poisson distribution. So the CDF of Poisson distribution, that will be equal to capital F of x equals to probability of capital X less than or equal to small x. This is the definition of Poisson distribution. The capital F of x equals to probability of capital X less than or equal to small x. This is summation of k equals to 0 to x. The upper limit এখানে small x, so this is the upper limit small x, lower limit will be 0, and we have to replace the function f of x by k. So that will be equal to হবে lambda to the power k into e to the power minus lambda divided by k factorial. যেমন আমাদের এখানে কি ছিল, f of x was lambda to the power x into e to the power minus lambda divided by x factorial. Okay, so the CDF of Poisson distribution, CDF of Poisson distribution, that will be capital F of x equals to probability of capital X less than or equal to small x. That is কি হবে, upper limit is x, lower limit is k equals to 0 to x, and this is f of k here. Okay, now since the f of a, the values of f of x is this, if you substitute x by k, then this will be the result is this form. In form তুমি result পেয়ে যাবে। Okay, this is the CDF concept. Now there is given a problem. This is কত দেওয়া আছে, f of x equals to x to the 5 to the power x into e to the power minus 5 divided by x factorial. From here, if you want to find out the variance of probability of x is less than 6, what do you mean by this? From these values, এই ভ্যালুগুলো থেকে বলো 6 এর সমান এবং 6 থেকে ছোট, how many values of x here? স্যার 0 থেকে 6 পর্যন্ত সবগুলো। ওকে, কত নাম্বার, x equals to 0 প্লাস probability of কত, x equals to 1, তার মধ্যে কতটা নাম্বার আছে, x equals to 2, okay, 7 times. Okay, so this will be x equals to 6. Okay, তাহলে 2, 3, 4, 5, 6 এই টার্মিং করতে হবে ভ্যালু বের করে, if you take the summation concept. Okay, তাহলে কি হবে, এই যে ভ্যালু বের করে কি করো, সাম করো, then you will get a probability that will be the values of this. Okay, তাহলে এটার মান তোমরা পেয়ে যাবে। Okay, I think you can calculate these values, বা you can find out this value by using calculator। দেখো তো ক্যালকুলেটর ইউজ করে ভ্যালু বের করতে পারবে না, রেসপন্স করো। এই ক্যালকুলেটর x এর মান 0, 1, 2, 3 বসাই দিয়া ক্যালকুলেটর অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ক্যালকুলেটর ইউজ করতে ভ্যালু বের করতে পারবে নাকি? জি স্যার ওকে, তাহলে এটা তোমার করতে হবে। ওকে, আমাদের দরকার। এখন দেখো, if you want to find out the values of probability of x is greater than 5, what do you mean by this? ঠিক আছে, বলতে কি এটা কি বোঝায়, রেসপন্স করো। স্যার 5 এর থেকে বড়। This represents here probability of কত হবে, probability x equals to কত, কত থেকে শুরু হবে, 5 না 6 থেকে? 6 থেকে স্যার 6। probability কত, x equals to 7, কত পর্যন্ত, রেসপন্স মি, বলো কত পর্যন্ত যাবে, ডটটা যেটা ইনফাইনিটি, সো this will be infinity. Okay, from here can you say do you sum infinite number of terms? No. Okay, the infinite number of terms কিন্তু তুমি সাম করে ভ্যালু বের করতে পারবে। That's why for Poisson distribution, okay, when there has given this at least concept, that is মানে কি, greater than or equal অথবা কি greater than ফর্মে যখন থাকবে, তখন we can write this will be কত হবে
1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ তাহলে কত বলতে কি x যেহেতু এটা গ্রেটার দ্যান 5 দ্যাট উইল বি কত হবে 1 তে সাবট্রাক্ট করলে কি পাওয়া যাবে লেস দ্যান ইকুয়াল পাওয়া যাবে না এটা লেখা যায় কিনা in a real line জি if স্যার। this is x so from here if this value is x sorry this is the 5 from here we can say that probability of x is greater than the 5 by interval term so the left interval will be here ki x is less than equals to 5 I understand যেহেতু আমাদের কি probability of x is greater than 5 হচ্ছে এটা তাহলে that this will be তাহলে কত হবে 1 minus probability of x is less than equals to 5 okay so from here we can find out this value will be কত হবে 1 minus probability of কত হবে x equals to 0 minus probability x equals to 1 minus dot 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 minus probability of x equals to কত 5 তাহলে তোমরা কি করতে পারবে 1 2 3 4 5 এর মান বসে দিয়া ফাংশন বসে দিয়ে করতে পারবে এর বসে দিয়া প্রত্যেকটা টার্ম 1 থেকে সাবট্রাক্ট করলে দেন ইউ ক্যান গেট ইওর ডিজায়ার্ড রেজাল্ট তুমি তোমার ডিজায়ার্ড রেজাল্টটা পেতে পারো কি বুঝতে পারছো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড পজিটিভ কি তুমি গ্রেটার ফরম্যাট থাকবে তখন তোমাদের এইভাবে ফ্যাক্টর করতে হবে সলভ করতে হবে নাও I will discuss the next topics here. The next topic is the probability of x is less than equal to 6 okay এই ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি but there is given a table as like of binomial distribution the binomial distribution মধ্যে এখানে একটা টেবিল আছে but we do not provide this table in the question paper the question paper যেটা provide এই table provide করব না so you have to calculate or you have to find out these results by using কি calculator মধ্যে এই ভ্যালু করতে হবে find out করতে হবে understand and now how can we use যদি আমাদের কোনো টেবিল ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা টেবিলটা কিভাবে বের করব বা ব্যবহার করব সেটা আমরা জানবো তাহলে এখানে আমাকে বলো এই প্রবলেমটা বলো দেখি from this problem tell me this is probability of x is less than or equal to 6 so 6 will be the values of a small x okay but from here the value, tell me the values of lambda is here lambda কত ছিল এখানে 5 তাহলে আমাদের কি করতে হবে টেবিল ইউজ করতে হবে তোমাকে ল্যামডার মান জানতে হবে এবং কি এখানে x এর মান কত সেটা তোমাকে জানতে হবে ওকে এখন আমরা টেবিল দেখি so this result is কত 0.762 0.762 এখন আমরা টেবিল থেকে দেখি 0.762 এর মান পাওয়া যায় কিনা পেজ নাম্বার 82 binary distribution table this is the Poisson distribution table okay can you see the table here that this is the Poisson distribution table okay the graph of CDF here okay এটা কি স্টেপ ফাংশন মত হবে there is two columns there's two columns here one is row this row represents the values of lambda and there is another term that is called the values of x here okay but in this question by according to our problem they has given the values of lambda first you have to find out the values of lambda equals to 5 the lambda 5 টা আমরা ফাইন্ড করি তাহলে আমরা 5 মান কত 2m lambda এবং 2m মানে সেটা 4 এখানে হলো 5 the values lambda is 5 is this result okay তাহলে the lambda মান 5 পেলাম now we will see the values of x here the values of x is here কত 6 so 5 বের করার পরে আমরা কি করব ওই corresponding x মান দেখব 6 কত this is the values of 6 তাহলে আমরা কি intersection value of 6 and 5 that is কত 6 is this row okay তাহলে এই রো আর কত এই কলাম এর মধ্যে this is কমন কত 0.762 from here we can say that our value is কত here 0.76 understand তাহলে এইভাবে আমরা কি করব we will use the table of binomial Poisson distribution Poisson distribution table আমরা এভাবে ইউজ করব ওকে তাহলে ফার্স্ট অফ অল কি করতে হবে you have to find out the values of lambda মান বের করতে হবে then
you have to find out the values of x. তাহলে এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে? This represents the values of কত corresponding values of that probability. The probability corresponding value আমাদের represent করবে। Now we'll go back. Then, using this concept, we will find out, we will solve the problem number or example number 1 here. Okay. In this next example, to see the effect of lambda on the PMF f of x of x, figure 2.16 shows the probability histogram of f of x for 4 defined values. তাহলে lambda ডিফাইন্ড ভ্যালুর জন্য আমরা কি পাবো? একটা হিস্টোগ্রাম এখানে পাইছি, এটা দরকার নেই আমাদের। if events in an approximate Poisson process occur at a mean rate of lambda per unit, the mean rate of lambda per unit, not lambda, mean rate কিন্তু directly not lambda, তাহলে mean rate দেওয়া আছে, there is given mean rate, mean rate দেওয়া আছে, this is lambda per unit, okay, this is the mean rate, and then the expected number of occurrences in an interval of length t. তাহলে আমাদের কি করতে হবে? We have to find out the expected number of occurrences. What do you mean by expected number of occurrences? We know that expected value means here ki expected value represents here mean, okay, because we know that mean was কত ছিল, mean mu equals to কি ছিল lambda means here expectation of x, okay, so from the expectation of x is here কত lambda সেখানে বের করছি, সেটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। From here we can find out the values of expected number of occurrences in an interval of length t. The t length যদি আমাদের ইউনিট লেন্থে mean যদি lambda হয়, তাহলে so from here the mean, so from here we can say that mean mean of t length, t length এর mean কত হবে? lambda into t here, okay, lambda into কত হবে? t হবে, সেটা হচ্ছে কত? mean rate of t length, t length এর মধ্যে টোটাল মিন হবে এই ভ্যালুটা এখানে নিতে হয়েছে। For example, let x equal the number of alpha particles emitted by barium 133 in 1 second and counted by Gaussian counter. Counter দ্বারা আমাদের কি হয়েছে? alpha particle, barium 133 থেকে যেভাবে alpha particle বের হয় সেটা আমরা কাউন্ট করা হচ্ছে Gaussian counter. If the mean number of emitted particle is 60 per second, okay, then আমাদের পরিস্থিতি এখানে বলো দেখি, according to our Poisson distribution, we know that the PMF is কত, capital X equals to small x, this is a small f of x, this is কত lambda to the power x into e minus lambda by x factorial, okay, but lambda represents here the mean value, mean means কত mu, that is expectation of x, okay, so this is also the m prime of 0, this is lambda here, okay, so lambda টা কত এটা লেখনা আমাকে বলো, in this concept, from the first line they has given the Poisson process occur at a mean rate of lambda per minute, per unit mean rate টা এটা হচ্ছে lambda, তাহলে এখন এখানে বলা আছে the expected number of occurrences, expected number of occurrences মানে কি mean value of the Poisson process that will be in an interval of length t, t যেটা আমাদের এক ইউনিটে দেওয়া আছে ল্যামডা পরিমাণ মিন রেট, তার টোটাল লেন্থ এখানে কত t, তাহলে t লেন্থে কি পরিমাণ ইউনিট থাকবে? this is lambda into t. For that case the PMF or Poisson distribution in that যখন আমাদের কি মিন রেটটা পার ইউনিট লেন্থ থাকবে, ওকে, ল্যামডা পার ইউনিট এবং মিন হবে কত of, we have to find out the mean value of t length. In that case we have to replace lambda by lambda into t, এখানে যেটা lambda into t পাইছি সেটাই করতে হবে, এখানে রিপ্লেস করতে হবে, that will করতে হবে lambda into t whole to the power কত x equal minus lambda into t divided by x factorial. How do we mean this? আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ইনিশিয়াল ল্যামডা কি ছিল, আমাদের মিন রেট ছিল, মিন ছিল, আচ্ছা যেটা আমাদের এখন আমাদের এই কোশ্চেনে আমাদের কি দেওয়া আছে দুটো টার্ম, একটা হচ্ছে কি
মিন রেটটাকে ল্যামডা পার ইউনিট দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা ইউনিট এবং টি ইউনিটের মধ্যে মিন ভ্যালু বের করতে বলা হয়েছে। ওকে, টি ইউনিটে বা টি লেন্থের মিন ভ্যালু হবে কত, ল্যামডা ইনটু টি। সো ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু রিপ্লেস ল্যামডা বাই ল্যামডা টি হিয়ার। ওকে, ল্যামডা থেকে ল্যামডা টি বসিয়ে দিলে আমাদের রেজাল্টটা বের হয়ে যাবে। এইরকম একটা এক্সাম্পল আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে। লেট এক্স ইকুয়াল দ্য নাম্বার অফ আলফা পার্টিকেলস emitted by a barium 133 in 1 second and counted by Gaussian counter if the mean number of emitted particles is 60 per second। তাহলে mean number of emitted particles is কত, 60 per second। প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কি পরিমাণ আলফা পার্টিকেল এমিট হয়, 60 number। ওকে, then the expected number of emitted particles in 1/110 of a second, এক সেকেন্ডের 1/10 টাইমে কি পরিমাণ পার্টিকেল এমিট হয়। তাহলে এখানে একটা সেকেন্ডে এমিট হয় 60 নাম্বার। ওকে, তাহলে 1/10 সেকেন্ডে তাহলে কি হবে, কি পরিমাণ হবে, তাহলে 1/10 into 60। ওকে, so that will be 6 here। From here we can say that this is the value of কত, ল্যামডা। তাহলে এটাই আমাদের ভ্যালু। এই যে ল্যামডা ইনটু টি যেটা আছে, সেই ল্যামডা ইনটু টি এর ভ্যালু কত, 6। ওকে, দিস উইল বি হিয়ার এক্সপেক্টেড ভ্যালু। তাহলে এইভাবে আমরা কি করব, ম্যাথড সলভ করব। ওকে, নাও we will see the next example. If you understand the next example, then we will clear about this। এই সম্পর্কে আমরা ক্লিয়ার হতে পারবো। Read the questions and try to understand here what the question কি আছে এখানে। A USB flash drive is sometimes used to back up computer files। computer files কে এটা করতে এটা USB flash drive ইউজ করা হয়। ওকে, however in the past a less reliable backup system that was used was a computer tape and follows occurred on this tape। ওকে, তাহলে এই যে একটা ব্যাকআপ সিস্টেম প্রিভিয়াসলি কম্পিউটার ইউজ করার ফলে সেখানে কি কিছু ত্রুটি পাওয়া গেছিল। ওকে, টেপের মধ্যে ইন এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন ফলোস অর ব্যাড রেকর্ডস দ্যাট on a used computer tape occurred on average of one follow per 1200 feet। What do you mean by this? Average of one follow per 1200 feet। What do you mean by this? এখানে বলা হচ্ছে কি ওই কম্পিউটার টেপের 1200 ফিটে how many follows here? One follow only। In if one assumes a Poisson distribution, what is the distribution of x? তাহলে x এর distribution কত হবে? Or we can say that how can we distribute x কে কিভাবে distribute করতে পারি? And the number of follows in a 4800 foot roll। আমাদের 800 ফুট রোলে কি পরিমাণ ফলো থাকবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। How can we define this? Can you say? আমাকে এখানে বলো দেখি 1200 ফিটে কতটা ফলো ছিল, রেসপন্স করো। 1200। তাহলে আমাদের বের করতে হবে কি, the number of follows in a 4200 ফিট কত হবে, তাহলে বলো দেখি। 4। 4 হবে। How can you determine 4? That will be 4। তাহলে আমাদের কি 1200 ফিটে একটা ফলো পাওয়া যায়, 1 ফিটে তাহলে কত, 1/1 1200, তাহলে 4812 ফিটে কত পাওয়া যাবে, that will be কত, 4টা। 4800 divided by 12, that means কত, 4। okay। So from here we can directly write that is the expected value here, the expected value। Okay, expected value means here ki mean value। Okay, mean means mu। Okay, but we can define this mu will be here lambda। Mu will be here ki lambda। Okay, the values of lambda will be here ki this is the expected value, expectation of x, this is the value of koto, আমাদের এখানে বলো 1200। তাহলে একটা ফলো প্রবাবিলিটি কত, 1200। 1/1200। আর কত ফিটের মধ্যে বের করতে হবে, 1200 ফিট। সো দ্যাট উইল বি কত হবে,
4800 বা 4800 into কত 1/1200 understand so this will be তাহলে কত হবে you can say that the values of lambda will be কত 4 here okay তারপর পেয়ে গেলাম এরতে PMF এখন বলতে কি তাহলে can you consider this term with this lambda into t যে প্রোডাক্ট আছে in that case mean rate from here we can say that mean rate হচ্ছে কি এখানে কত 1 follow per 1200 feet okay it is a mean rate 1 follow per কত 1200 feet এটা এখানে mean rate okay average on the average of 1 follow per 1200 feet okay total length কত 4800 feet okay so that is the total that from here we can say that this is the value of কত t এর মান হচ্ছে 1200 আর lambda মান হচ্ছে কত 1 by sorry t এর মান হচ্ছে 4800 আর lambda মান হচ্ছে কত 1 by 1200 okay so the total number of mean value will be কত lambda into t in that case the total number of mean is কত lambda into t so this is 4 understand আমরা কিন্তু we can compare this result with this so the PMF will be তাহলে কত হবে probability of capital x small x this is the key a small f of x okay so this will be the কত হবে e to the power sorry lambda lambda to the power the value of lambda is here 4 the 4 to the power কত x okay and e to the power কত minus lambda minus lambda lambda is here কত minus 4 divided কত x factorial is it right and the values of x will be কত 0 1 2 3 dot 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 understand response me yes sir from here you can define there is no flow probability of no follow probability of no follow FLAW what do you mean no follow that means in that case the values of x will be equal to 0 it is 0 follow okay তারপর কি 1 follow when 1 follow means in the atmosphere follow what do you mean by atmosphere follow that is equal to probability of x is less than equal to 4 can you find out these values by using calculator response me okay এটা কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেট ইউজ করে বের করতে হবে তাহলে এখন from here how can we determine these values atmosphere is কত probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 probability of x equals to 2 plus probability of x equals to 3 plus probability of x equals to 4 understand this is our result এই ম্যাথটা আমাদের এভাবে করতে হবে তার পর্যন্তই বের করতে হবে এই যে এটা তো আছে probability of x is less than equal to 4 বলা আছে ক্যাপিটাল 2 আর কোশ্চেন যেভাবে দেওয়া আছে সেইভাবে আমাদের বের করতে হবে ওকে স্যার বের করে দেখায় তারপরে কি যোগ করব নাকি স্যার আমরা এমনি আলাদা যোগ বের করে তারপর যোগ করে দিলে হবে না তোমাকে বের করে দেখাইতে হবে তারপর ওকে আচ্ছা in exam number 4 in a large city telephone calls to 911 come on average of 2 every 3 minutes what do you mean by this 911 নাম্বার থেকে এভারেজে কি তাহলে average rate is here average rate is কি 2 every 3 minutes or 2 by 3 per minute বলতে পারি average rate কত এখানে আচ্ছা 3 মিনিটে দুইটা কল আসে এরকম average rate of calls average rate of call is কত 3 by sorry 2 by 3 2 by 3 পার কত okay minute if one assumes an approximate process what is the probability of 5 or more calls arriving in a 9-minute time period 9-minute time period এ তাহলে কত হবে অ্যাভারেজ কোয়ালিটি হবে যদি আমরা
5 or 4 কল যদি আসে, ওকে, তারপর প্রবাবিলিটি কত হবে এটা আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওকে, সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট তাহলে অ্যাভারেজ রেট অফ কলস ইজ 3/2 per minute। ওকে, সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট দ্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু, okay, the expected value in a 9-minute period, in a 9-minute period, that is lambda equals to expectation of x। Okay, so from here we can say that that will be কত হবে, that's given the total time period is 9 into per minute কত 2/3 calls, is it right? So this will be the কত বল দেখি 6, is it right? 6 calls response করো, তাহলে Yes, average sir. the expected value in a 9-minute period that will be কত, this result 6 calls। 6 calls. Okay, তাহলে এই lambda 1 পাইলাম। so from here we can define the PMF, the PMF of x, that will be কত, probability of capital x equals to small x, okay, this is কি small f of x। okay, so that will be কত হবে lambda to the power x, the value of lambda is 6 to the power x e to the power minus lambda means 6 divided by x factorial, is it right? Response me, Yes, sir. এটা পেয়ে গেলাম, but the values of x will be here 0 0 থেকে 4 1 পর্যন্ত। 2 প্রপোজ না ইনফাইনিটি হবে। আচ্ছা স্যার। okay, this is the value of the distribution of the x of x এর distribution of value of z। now we have to find out what is the probability of 5 or more calls arriving in a 9-minute period। তাহলে কি we have to find out the probabilities of, now the probability of কত x is কত 5 or more calls, 5 or more মানে কি 5 এর সমান অথবা 5 থেকে বড়। now probability of x is greater than equals to 5। okay, that will be কত 1 minus probability of x is less than 5, x is less than 5 মানে কি 1 minus probability of x is less than equals to 4। তাহলে তোমাদের কি করতে হবে, now you have to find out this result। okay, from here in the very correct, if you substitute all values here then you can get your desired result। thank you everyone, desired result that have discussed here। okay, যেটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে, বুঝতে পারছো? Okay, but we do not need to apply স্যার table। probability of হচ্ছে x less than -4 পর্যন্ত আমরা কেন আসলাম স্যার? y minus 4 কেন minus 4 হবে? if this স্যার is আচ্ছা a আমরা interval, 4 পর্যন্তই আসলাম, আমরা স্যার আর নিচে নামলাম না, 5 আর 4 নিলাম। কোথায় 5 ফোন নিলাম বলো, বুঝো না এটা? আচ্ছা আগে বলো এই লাইনটা বুঝতে পারছো কিনা, আগে এইটা ইম্পর্টেন্ট বলো দেখি, এটা বুঝতে পারছো কিনা? এটা বুঝতে পারছি, এটা 5 আর মোর কলস বলছে, তাহলে 5 করছে স্যার। then it less than হবে। okay, তো যদি x is less than 5 হয় তাহলে এটা কত হবে, x is greater than equals to 5। we know that the probability of x is less than 5 plus কত probability of x is less than greater than equals to 5, that will be কত 1। okay, from here we can find out this value, the value of probability of x is greater than equals to 5, that will be কত হবে 1 minus probability of x is less than 5 here। okay, স্যার বুঝতে পারছি, দুইবার ভাঙছে স্যার এটা। now tell me since x is here discrete type random variable, okay, now tell me from these values which what is the values that are less than 5 from this, tell me x এর মান কি আছে যা 5 থেকে ছোট, 5 সমান না কিন্তু 5 থেকে ছোট, 0 1 2 0 3 থেকে 4 0 থেকে 4 সেটা এখানে বলা হয়েছে, this কত হবে 1 minus probability of x equals to 0 minus যেটা মাইনাস আছে probability of x equals to 1। ওকে, মাইনাস যত মাইনাস কত probability of x equals to 4, এটাই আমাদের এখানে রেজাল্ট।
Okay. আচ্ছা স্যার। From the definition of Poisson distribution, we know that probability of x equals to, okay, from the definition of Poisson distribution, we know that the probability of capital X equals to small x, that is ncx into lambda by n whole to the power x into 1 minus lambda by n whole to the power n minus 1. Is it right? Response me. Response করে দেখি। আমরা কিন্তু পয়সা ড্রাইভ করছিলাম তখন কিন্তু আমরা এই ফর্মুলা জানতাম। Initial formula was this. Okay. Now from here we can drive the values of কত Poisson distribution. Okay, এখান থেকে আমরা কিন্তু Poisson distribution ভ্যালুটা ড্রাইভ করতে পারি। Okay, so can you say this distribution will be which type of distribution? That will be a binomial distribution. Okay, তাহলে এখন ncx আছে এখানে lambda by n whole to the power কত x into 1 minus lambda by কত n into whole to the power n minus x দেওয়া আছে। But from the binomial distribution we know that that was called PMF of binomial distribution, that was called f of x equals to ncx p to the power x into 1 minus p whole to the power n minus x. Is it right? Response me. This is the binomial distribution. জি স্যার। From Poisson distribution, we know that this is equal to ncx কত হবে lambda by n whole to the power x into 1 minus lambda by n whole to the power n minus x here. This is the concept from Poisson distribution. Poisson distribution. Now tell me, if you compare both functions here, then tell me the values of p will be কত হবে? Both functions to compare কত p এর কত হবে? Lambda by n না দেখো তো? Is it right? Response me. জি স্যার। Okay. So from here we can say that the values of lambda will be কত হবে? n into p. N is here কি? N represents total number of total number of trials or submitters যেটা বলো, আর p represents here কি? আমাদের Poisson distribution p was কি ছিল? Success. Okay, আর lambda হচ্ছে কি আমাদের exponential Poisson distribution এ lambda was কি ছিল? Expected value, আর binomial distribution p was কি ছিল? Success, আর n হচ্ছে কি total number of trials here. Okay, or total number of submitters here. Okay, so if you compare, if you take lambda equals to n into p, then you will can find out the values of the Poisson, the PMF of Poisson distribution. Okay, এখান থেকে আমরা এটা করতে পারি। So a lambda is to np in the above binomial probability, that is x has a binomial distribution of p of np with n is large. তো আমাদের দেখো যদি আমরা এই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমরা Poisson distribution অ্যাপ্লাই মানে ফাংশনে বের করতে চাই তাহলে কি হবে n এর লার্জ দিতে, লার্জ মানে কি n কে ট্রান্সফার ইনফিনিটি দিতে, সেটাই বলা হয়েছে। n যদি লার্জ হয় তাহলে p কত হবে? there is a relationship, বলতে কি n এর মান যদি বড় হয় p এর মান কি হবে, বাড়বে না কমবে? যেহেতু they lies in the reverse order, বিপরীত অর্ডার। সো n এর মান যদি বাড়ে তাহলে কি p এর মান কমবে, p এর মান যদি n এর মান যদি কমে তাহলে p এর মান কি হবে, বাড়বে। এটা অপোজিট ফর্মুলা হবে। কিন্তু আমাদের এটা থেকে ধর আমরা কি করছিলাম, Poisson distribution PMF ড্রাইভ করছিলাম, দ্যাট ওয়াজ কত lambda to the power x e to the power minus lambda divided by x factorial। ওকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু n ট্রান্সফর্ম করেছিলাম ইনফিনিটি। এই জন্য আমাদের n এর মান ইনফিনিটি কি হবে, p এর মান স্মল হবে, সেটা এখানে কিন্তু ডিসকাস করা হয়েছে। Okay, there's given a particular results of n and p. Okay, so you can read, এটা তোমরা পড়ে নিতে পারো, you can read this, এটা আমাদের মুখস্থ করার দরকার নাই, তো শুধু একটু পরে নেবে। ওকে, n এর মান কত হইলে আমাদের এটা এক্স্যাক্টলি বাই অ্যাপ্রক্সিমেটলি কি হবে, binomial distribution of possibilities সেম হবে। So if we write the values of lambda equals to np, then this will be কত হবে, np whole to the power x কত হবে e to the power minus np divided by x factorial। Okay, that will be approximately to the values of ncx, আর probability of success p এর মান কত, binomial distribution p to the power x into 1 minus p whole to the power n minus x। তখন আমাদের কি, this represents here binomial distribution, this represents here Poisson distribution। Okay,
both values will be approximately very closer. একটা খুব কি হবে, খুবই কাছাকাছি ভ্যালু হবে, সেটাই আমরা এখানে ডিসকাস করতেছি। This is the last example of this chapter. A manufacturer of Christmas tree light bulbs known that 2% of its bulbs are defective. 2% bulb is defective. Assuming independence, the number of defective bulbs in a box of 100 bulbs has a binomial distribution with parameter n equals to 100 and p equals to কি দেওয়া আছে 0.0. তাহলে আমাদের কি দেওয়া আছে, number of defective bulbs in a box of 100 bulbs has a binomial distribution with parameter p n equals to কত 100 and p is here কত 0.02. From here, okay, from here we can say that according to the binomial distribution, that will be the values of n is here 100 and p is here 0.02. 0.02 Okay, because Canada 0.02, the 2% bulbs are in defective. Okay, so defective probably got 2% means 2 by 100 na. This means 2 by 100. So 2 by 100, 2 by 100 means 0.02. So this is the result. So according to the binomial distribution, the result will be কত হবে PMF, that is কত NCX, okay, 100 TX আবার কত p to the power x into 1 minus 0.02 whole to the power 100 minus x is it right? But the values of x into কত হবে 0 up to কত 100, এটাই আমাদের পাওয়া যাবে। From here we have to find out the values of কত, the appreciable probability of that box of 100 of these bulbs contain the most 3 defective bulbs. We have to find out the values of bulbs, values of the number of bulbs that contains at most 3 defective bulbs. What do you mean by this? At most 3 defective bulbs. This represents probability of capital X less than equals to a small x here. Okay. This represents here at most 3 defective bulbs here. Okay. So this represents here summation of x equals to 0 to 3, and this value is here f of x. Okay. Then you will get the result will be কত হবে এখানে by the binary distribution, that will be কত হবে 0.859. 0.859. Okay. But if you want to apply the values of Poisson distribution, for Poisson distribution, the values of lambda will be n into p. Okay. But you know that the values of n is here 100 bulbs, and the p means here probability of success means the number of the probability of defective, that is 0.02. So this will be 0.02. This is 2. Is it right? The values of lambda is here 2. Okay. So PMF of Poisson distribution, that is f of x. This is f of x. This is here lambda to the power x. This is 2 to the power x. E to the power minus lambda means 2 divided by x factorial. Okay. The values of x is here 0, 1, 2. Okay. From here tell me the values of probability of x is at most 3 যেতে বলা আছে। So this will be here the summation of x equals to 0 to 3 f of x. But the values of f of x will be here. এই মানটা কি আসবে এখানে আসবে f of, and you have to substitute the values of x is 0 up to 1. So the value for that will be কত হবে 0.0857. তাহলে এখন বলো দেখি when we applied the binomial distribution, the probability was 0.059, and when we applied the result, the formula of exponential distribution, that was Poisson distribution, that was 0.087. তাহলে কোনটা আমাদের, তাহলে এখন দেখো কোন রেজাল্টটা আমাদের মোর ইজিয়ার ফর ক্যালকুলেশন, binomial না Poisson? Poisson will be more easier. আর এখানে অল্প টার্ম আছে, binomial কি আছে
ঠিক আছে কত টার্ম সবগুলো এনসিএস বের করতে হবে আরো অনেক কিছু কাজ আছে ওকে সো from here we can say that the result will be more approximate or more reliable যেটা পাওয়া যাবে by using the key Poisson distribution Poisson distribution থেকে যে রেজাল্ট বের করব সেই রেজাল্টটা কি হবে খুবই একুরেট রেজাল্ট পাওয়া যাবে hence in this case the Poisson approximation is extremely closer to the true value the Poisson approximation কি হবে ট্রু ভ্যালুর কাছাকাছি হবে বাট মাস ইজিয়ার টু ফাইন্ড এবং এটা কি খুঁজে বের করা খুবই হবে ওকে কারণ হচ্ছে কি এর মধ্যে কি আছে টার্ম আছে এনসিএস বের করতে বেশ কিছু কাজ আছে ওকে আর এর মধ্যে ইজিলি টার্মটা ফাইন্ড করতে ছোট সো দ্যাট ক্যালকুলেশন উইল বি হিয়ার মোর ইজি ওকে so this is the last program last example of these topics okay now you have to practice the problems for exercise 1 up to 9 here 1 থেকে 9 নেবার প্রবলেম করতে হবে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কোর্স সিলেবাস ওকে so this is the 2.6 topics the next topic is continuous type তাহলে আমাদের কি বললাম এর পর্যন্ত যা পড়লাম সেটা কি ছিল discrete type random variable okay from the next class we will discuss about the continuous distribution or continuous type random variable okay and next class কি স্টার্ট করব আমরা continuous type random variable করব মনে থাকবে জি স্যার Yes, sir. so today up to these topics